What's up, everybody? May the peace of Almighty God upon you and welcome to this channel to improve your speaking skill with Mr. Alex. Today, we're gonna see different types of words. ዛሬ በጣም አሪፍ የሆኑ ቃላቶችን እናያለን። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እነዚህ ቃላቶች በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ I think like በማስታወሻችሁ ላይ አድርጓቸው. That's the point. እስከ መጨረሻ ተከታተሉ. Okay, this is like I hope I like to just address with these words because this word is very important for us. Okay, let me just dive in it. እንጀምር ከዚህኛው ቃል እንጀምር. incredible ትላላችሁ። American ከሆነ ግን incredible you're gonna say incredible መጨረሻዋ BLE ካለ incredible ነው የምንለው። incredible you're gonna say incredible ማለት የማይታመን ነው። ለምሳሌ የሆነ ነገር ለማድነቅ ያህል ነው። ለምሳሌ የሆነ የሚደንቅ ነገር ተከስቶ አረቲ የማይታመን ነው ስትሉ it is incredible. Oh mom it is incredible. Dad, look at it. It seems like incredible. You're gonna say incredible. Hey, take a look. It is incredible. You're gonna say incredible ትላላችሁ። incredible ማለት የማይታመን ነው። ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ሰው ለየት ባለ መንገድ ስፖርት ቢያሳያችሁ እንጂ አረ የማይታመን ነው። it is incredible. You're gonna say it is incredible. You're gonna say it is incredible. Bro, it is incredible. Hey, take a look. See, it is incredible ትላላችሁ። it is incredible. You're gonna say it is incredible ትላላችሁ። incredible ሁለተኛው over and over ይሄ በኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ over and over ነው የሚለው። ግን አሜሪካን ከሆነ over and over you're gonna say over and over እችኛዋ እንደምትለውን በእን ነው የምንተካት። ሲም በእን ስንተካት over and over ትላላችሁ። over and over እኔ ለምሳሌ በድግግሞሽ መጽሐፍ አነባለሁ። I read books over and over. I read book over and over. I read a book over and over. Mom, I read a book over and over. Dad, I read a book over and over. አባቴ እኔ እኮ መጽሐፍ በድግግሞሽ አነባለሁ። He's gonna say, Dad, I read a book over and over. You're gonna say over and over. እኔ በድግግሞሽ ነው የምማረው። I learn over and over. በድግግሞሽ ረድቼሃለሁ። I helped you over and over. 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 Bruh, I helped you over and over. Sis, I helped you over and over. You're gonna say I helped you over and over. በድግግሞሽ ረድቼሃለሁ ወይ ረድቼ ነበር። You're gonna say like I helped you over and over. We're gonna say okay. ሶስተኛው sporadically. You're gonna say sporadically. የመጀመሪያው over and over በድግግሞሽ ከሆነ sporadically ስትሉ ደግሞ አንዳንዴ አልፎ ስትሉ sporadically. You're gonna say like sporadically. ለምሳሌ እኔ አልፎ ቲክቶክ እመለከታለሁ። I watch a TikTok sporadically. Do you watch a TikTok sporadically? TikTok አልፎ ትመለከታለህ? Do you watch a TikTok sporadically? አዎ እኔ ቲክታክ አልፎ እመለከታለሁ። Yes, I watch a TikTok sporadically. You're gonna say yes, I watch TikTok sporadically. Sporadically ማለት አልፎ ወይ ደግሞ sometimes ማለት ይቻላል። Here's you're gonna use the word that you say sporadically. Okay, do you go to America sporadically? አንዳንዴ ወደ አሜሪካ ትሄዳለህ? Yes, I go to America sporadically. አንዳንዴ አሜሪካ ሄዳለሁ። Here's you're gonna say yes, I go to America sporadically. You're gonna say yes, I go to America sporadically ነው የምትሉት። Okay, እችኛዋ ደግሞ rude. You're gonna say like rude ማለት ባለጌ የምንለው rude ይባላል። ባለጌ አንተ ባለጌ ነህ ስትሉ እንደምትሉት hey, you are rude. Hey yo, you are rude. You are rude.
hey, take care, you are rude. You're gonna say you are rude. አንተ ባለጌ ነህ። You are rude ስትሉ አንተ ባለጌ ነህ። ባለጌ ስትሉ ደግሞ rude. Hey, rude. You're gonna say like, rude. You're gonna say instead of saying like, some words, you're gonna use rude. Rude ባለጌ ለማለት ነው። ደግሞ ባለጌ ለናት የምንጠቀማት ማለት ነው። የእሷ ወንድም እኮ በጣም ባለጌ ነው። Her brother is very rude. Her brother is very rude. የእሷ ወንድም በጣም ባለጌ ነው። Her brother is very rude ትላለች። Her brother is like very rude. Her brother is very rude. Mom, do you know her brother is very rude? እናቴ ታውቂያለሽ የእሷ ወንድም እኮ በጣም ባለጌ ነው። Mom, do you know her brother is very rude? Her brother is very rude ትላላችሁ። Seems you're gonna use ችኛዋ John. You're gonna say like, John. Giant. We're gonna call giant. Giant ማለት ግዙፍ። ይሄኛው ነገር በሰውነት መግዘፍ ሊሆን ይችላል። ጉልበት ሊኖረው ይችላል። ፓወር የምንለው ሊኖር ይችላል። በጉልበት ሊሆን ይችላል። በሰውነት በአካሉ ትልቅ ሆኖ ደግሞ ከገዘፈ እርስ ጂያንት ትላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ጉልበት በጣም ካለው ኃይለኛ ከሆነ ሲምስ gonna say እርስ ጂያንት. You're gonna call like እርስ ጂያንት. Oh mom, take a look. እርስ ጂያንት. Bra, take a look at his giant. Sis, take a look at his giant. አረ ተመልከት በጣም ግዙፍ ነው። እርስ ጂያንት። ቴክ አ ሉክ ተመልከት፣ ተመልከቺ፣ ተመልከቱ። ቴክ አ ሉክ እርስ ጂያንት። ተመልከት እንዴ በጣም ግዙፍ ነው እኮ። ቴክ አ ሉክ እርስ ጂያንት። ይገነ ሲለክ ነው እርስ ጂያንት ትላላችሁ። በጣም ግዙፍ ነው ወይ ደግሞ በጣም ኃይለኛ ነው ስትሉ ቴክ አ ሉክ እርስ ጂያንት። ተመልከት አረ በጣም ኃይለኛ ነው እርስ ጂያንት ነው የምትሉት። እርስ ጂያንት። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ራቢሽ። ይገነ ሲለክ ነው ራቢሽ። ራቢሽ ማለት ቆሻሻ ለማለት ነው የሚለው ራቢሽ። እርስ ራቢሽ አረ በጣም ቆሻሻማ ነው። እርስ ራቢሽ። ስቶፕ እርስ ራቢሽ። ይገነ ሲ እርስ ራቢሽ። አንድ ሰው አንተ ቆሻሻ ስትሉት ስመደምት you're rubbish. You're rubbish ግን አይባልም። you're rubbish. Hey man, you're rubbish. rubbish ማለት ቆሻሻ ለማለት ነው የሚለው። ለምሳሌ አረ ይሄ በጣም ቆሻሻ ነው። this one is rubbish. This one is rubbish. You're gonna say rubbish ነው የምትሉት rubbish. You're gonna use these words like again በድግሞሽ ትጠቀሙታላችሁ። I think so በጣም አስፈላጊ ስለሆነ I think use again በድግሞሽ ተጠቀሙት። የመጀመሪያው ምን ነበር ያልነው? incredible. You're gonna say incredible ማለት የማይታመን ነው። incredible የማይታመን ነው ስትሉ incredible። ሁለተኛው over and over ማለት በድግግሞሽ ስትሉ እንደምትሉ over and over. I read a book over and over. በድግግሞሽ መጽሐፍ አነባለሁ የሚለውን ይሆናል። ሶስተኛው sporadically ማለት ደግሞ አልፎ አንዳንዴ ስትሉ እንደምትሉት sporadically. Hey, no, I play football sporadically. እግር ኳስ አልፎ አንዳንዴ እጫወታለሁ። I play football sporadically. You're gonna say sporadically. አራተኛው rude. You're gonna say rude ማለት ባለጌ። አንተ ባለጌ ነህ። You are rude. You're gonna say to someone, you are rude ትላላችሁ። ቀጥሎ አለው giant ማለት ግዙፍ ወይ ደግሞ ኃይለኛ ስትሉ giant. Hey, look at giant. እሱ ኃይለኛ ነው። he is giant. Yes, giant. You're gonna say እሱ በጣም ግዙፍ ነው። he is like giant. He is giant. You're gonna say he is giant ትላላችሁ። የመጨረሻዋ rubbish ማለት ቆሻሻ ስትሉ rubbish. ይሄማ ቆሻሻማ ነው። በጣም ቆሻሻ ነው። this is rubbish. This is rubbish ትላላችሁ። Okay, this is what I'm saying. ከተመቻችሁ በኮመንት አስቀምጡልን። I think this is the point what I'm saying to you በኦንላይን
መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህኛው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ለተጨማሪ መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቀደም በሉ። በኦንላይን ብዙ ሰዎች እየተሳተፉ ነው። አይ ቲንክ you have to just like participate እና ቀደሙ ሳትቀደሙ. That's the way what I'm saying to you. Okay, may God bless you, protect you wherever you are. Stay blessed.